Sting. Oh. Estos vídeos, chaval. Estos vídeos son la clave, tío. Estos vídeos, este tío, se llama Coyote, no sé qué, se pone a prueba, en plan, le pican los bichos con los picores más fuertes del mundo y los prueba todos, en plan, y tienen como un nivel de dolor. Y creo que no sé, todos estos son mazo de... Me vi este, tío. Todos estos son como mazo de peligrosos y que duelen un huevo. 41 millones de visitas, chaval. ¿Vemos este? 45. Tarántula Hawk. Dios, me cago en la puta, qué asco. Está dando algo. Oh, shit. Vamos a verlo por el salseo. Por el salseo. Shit. Vamos a ver este. Primero. ¿Tienen subtítulos? Dime que sí, por favor. Dime que tiene subtítulos en español, por favor, por favor. No. Bueno, vosotros entendéis inglés, espero, ¿no? Is the grand finale. Aunque creo que no hace falta entender mucho. Ya con verlo. The tarantula hawk is definitely the last act. Pongo los subtítulos en inglés si queréis. Inside its little glass enclosure, and boy, it does not look happy. La han capturado. ¡Ah, hija de puta! ¡Hija de puta! Oh shit. They say that the sting of the tarantula hawk is number 2 on the insect sting pain index. Número 2. ¿Ves? Es lo que os he dicho. Es lo que os he dicho, que está en el nivel 2 de dolor de todos los bichos. And they say it puts you in a state of paralysis for up to 5 minutes, where all you can do is scream. Parálisis, chaval. Estarán estos vídeos subtitulados, tío. En YouTube, déjame ver eso, ¿vale? Un segundo y lo vemos enterito. ¿Cómo se llama? Brave Wilderness Español. Dime que está, por favor. Dime que está en español. Por favor, por favor, por favor. Subtitulado. Tiene que estar en algún sitio subtitulado en español, tío. Oh shit, no está. No existe, tío, qué fuerte. Fuck. Bueno, en fin. Vamos a verla así tal cual. You can tell I'm pretty excited about this. All right, Coyote. Heart racing. Hijo de puta. Miles second. This is the most nervous I've ever been to take a sting or bite from anything. Es que encima te van a picar con rabia, ¿sabes? Porque les estás sujetando ahí. Oh yeah, I'm ready if you're ready. I'm ready. Oh shit. Here we go. I'm Coyote Peterson, and I'm about to enter the sting zone with the tarantula hawk. Go for it. 1. Hoy es mi cumpleaños, 2. así que te regalo esto mientras veo a un hombre pincharse con insectos. Vaya guay. Esa es la intro. Oh shit. Fuck. Es mi cumpleaños, así que te regalo esto mientras veo a un hombre pincharse con insectos. Vaya, qué guay. Markelum Lucky, muchas gracias y felicidades. Like the time where I stuck my arm into the mouth of an alligator. Un año más. To show you why getting an alligator as a pet is not a good idea. Felicidades. Hay un equito, Rubencio, Hank, muchas gracias. Rolling, GoPro. ¿Qué está haciendo con...? Here we go. 1. ¿Por qué? 2. Que también le muerden animales. Oh yeah, he is into my arm and he is holding on. Then there was the time I put that same arm into a container full of blood-sucking leeches to show you what it's like to be feasted on by one of the world's most notorious parasites. Look at that. They are all over me. Oh, I can definitely feel ¿Cómo están chupando, chaval? ¿Cómo succionan? ¿Cómo succionan los hijos de puta? You guessed it. They drank a lot. And it's all about the amount of anticoagulant that actually went into my hand. I may be bleeding for hours at this point. Oh yeah. Then there was that time I took a sting from the velvet ant, which is ranked as having the fourth most painful sting. No, mira, mira, mira. Mira cómo sale de la cola, tío. Oh. Oh my gosh, guys, this is super bad. Like I said, I do some pretty crazy things. But the reason I do them is so that we can learn about these animals, the dangers of their bites or stings, and so that ultimately we walk Se deja morir por todo este hombre. Un héroe. Héroe sin capa. Oh, fuck, la puta araña de abajo a la derecha.
Hijo de puta. Can you see that? Oh man, this was not a good idea, ladies and gentlemen. Woo, doggy. Parece fake la sangre, tío, pero no lo es. Este tío me fío de este tío. Este tío no fakea las cosas. Careful. Vale, va a buscarla ahora el bicho. ¡Oh! He's gonna get it. I think he sees it. ¡Qué máquina! What happened? Go, go! Más que celebrar que le queda un año menos, prefiero celebrar que he sobrevivido un año What's wrong? Did you catch it? Mente positiva, criaturita. Mente positiva. Muchas gracias, Market. I caught something else too. Venga, hombre. Esto, vale. Esto no me jodas. Esto tiene que ser fake. O sea, el tío se ha puesto así, ¿vale? Se pone así, de repente, sabiendo que hay una cámara, se pone así. ¡Ojo! Voy a bajar por aquí. Baja, fuera de las cámaras. Y Hola, de repente, Rubius, perdona, pero estaba está siendo lleno feliz viendo de cómo mierdas. ganaba mi Barça. Eso tiene que ser Si le fake. sumas directito del más grande es noche perfecta. Se te quiere, Rubita. Muchas gracias, Kevin. Felicidades por lo del Barça. Yo no puedo decir lo mismo. Estoy celebrando con dolor, básicamente. Worst choice spike I've ever seen. Hold on a second. Hold on. No, esto es fake. Bueno, el bicho se ve obviamente que no es fake, pero esto. Hold on a second. Let me get this under control. Oh my gosh. Did you get the tarantula hawk at least? I did. I caught the tarantula hawk. Pero la ha capturado, ojo. Lo ha conseguido. Oh, shit. ¿Por qué se llama Tarántula Hawk? No tiene sentido. A lo mejor sí. Do I look nervous? Yep. Yeah, guys, I am Ahora se está mentalizando the most nervous I have para ever que le been piquen. before one of these bite or sting episodes. As we know, yesterday I made this awesome catch. I caught a tarantula hawk, and I was so excited. And then I fell into a Troy cactus. Think happy thoughts. 1, 2, 3. Ah, pero se las ha clavado de verdad, ¿eh? And then I realized Pero what ¿cómo? I had done. No me I lo creo. set the table for Esto no me lo today, creo. where I'm going to be stung by a giant spider wasp. Now, the tarantula hawk is the second most painful sting in the insect kingdom. The only thing more painful Número than dos, this is the bullet ant. And I felt Bullet that ant. to work my way up the rungs of experiencing these painful insect stings, I kind of had to see what it was like to be stung by a tarantula hawk before I actually take on the bullet ant challenge. Bullet Ant Challenge, vale. Ese es el que salía antes, tío. Era la hormiga que salía en el vídeo anterior que no hemos visto todavía. Pero tenemos que verlo después, tío. Que se supone que en la escala de dolores es el número 1 y este es el número 2. Por eso está haciendo este antes. Uf. Deep breath. Uf. All right, ¡Ah! let's bring in the wasp. Nos odias al chat, boy. ¿verdad? No, ¿por This is qué? gonna be bad. Here she comes. Oh, Oh boy. oh my goodness. Nadie se está obligando a ver That's the esto. big one. That is Si os da the miedito largest esto, podéis species iros. of wasp in the United States, ladies and gentlemen. Now you look at this insect and you say to yourself, tarantula hawk. Well, it's not a tarantula and it's not a hawk, but like a hawk, they hunt for tarantulas. What these females will do is fly around in the sky and they can actually sense chemicals in the air. that Hija will de puta, tell cómo them suena. where ¡Ah! a tarantula's Quita de mi burrow puta cara. exists. They will land on the ground, skitter across, and go down into the burrow. They will use their front arms to tempt that tarantula to come up out of its burrow. Por eso And se that llama- is por where eso a se llama así, boxing match chaval. begins. The tarantula Ataca, este puto bicho ataca a las tarántulas, por eso se llama así. El águila de las tarántulas, Tarántula Hawk, todo tiene sentido, loco. Vale. hawk will dodge left and right, taunting that tarantula until it rears up on its back. Estoy pasando mal, legs me and pica todo. exposes its fangs. Now you would think that Ah. tarantula is going to bite down and kill the tarantula hawk. Not gonna happen. Vale, chavales, si os sirve de consuelo, como hay 5 segundos de delay o algo así en el stream, yo lo sufro todo antes que vosotros. Así que eso. This hawk is so quick, she will spin her abdomen up underneath the belly of the tarantula, insert that quarter-inch stinger, and the venom will Hija de instantly puta, put chaval. that Mírala, mírala cómo la tarantula coge. into a state of paralysis. Revienta las Now tarantulas, the ¿pero por qué? tarantula is not dead.
it's just Ah, like que no la this. mata. I'm in intense La deja en pain, parálisis, chaval. and I cannot move. And this, ladies and gentlemen, is where the true horror story begins. It's in a state of paralysis, and the female pulls the tarantula back down into its burrow, and there she proceeds to lay an egg on top of its abdomen. She then leaves the burrow, and the tarantula is left there, still alive and in a permanent state of paralysis. Eventually, that egg hatches, and the larva then eats the tarantula while it's still alive. Qué hija de puta, chaval, lo que acaba de explicar. O sea, primero pica la tarántula, ¿vale? Después de haber estado luchando no sé qué, la pica en el abdomen, creo que ha dicho. Se la lleva, en plan, la tarántula no está muerta. Se la lleva como a su madriguera o a un sitio así como escondidito. A la tarántula, el bicho este de mierda, se la lleva y le pone huevos dentro de la puta tarántula. Y después de esos huevos salen larvas que se comen a la puta tarántula por dentro. How's that for one crazy horror story? Oh, okay. So they say that the sting from the tarantula hawk is so painful it will put even a human into a state of paralysis for about 5 minutes. Y puede paralizar a humanos también. Coyote, this is absolutely crazy. Esto es muy crazy, Do you sí. want to No know lo what hagas. Coyote's No thinking lo right hagas. now? This is absolutely crazy. But I think if you guys are ready, I am ready to be stung. ¿Estáis listos, by the chavales? tarantula El hawk. chat. Here we go, guys. Uno si estáis listos, dos si no lo Chance, bring estáis. that butterfly net. I'm gonna lift this up. We're going to actually place the capsule inside of the butterfly net, just like that. Lift it up. Now I have a set of entomology forceps here. See that? And these have a very soft tip. I'm going to be able to pick up the wasp with these forceps. But what I'm going to do first is reach my arm in there and remove the glass capsule. Once the glass capsule's out, the net will fall down on the wasp, and I'll be able to insert the forceps in there, pick up the wasp, and remove it from the net. Okay, ready? Here we go. So the butterfly net is here to try to prevent the wasp from flying away. Yes. Because how hard was it to catch this wasp? Extremely difficult. We've been trying for No days quieren to que se catch one of escape. these. O sea, porque And it was a han very estado painful días experience intentando to get capturarlo. it based on the fact that I fell into the cholla. Okay, ready. Here we go. You ready? I'm ready. I'm removing the glass capsule. Cuidado, 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 cuidado. Trying not to disturb the wasp. Okay, this is good. Part 1, Part 1 is successful. good. I'm going to remove the stick. Ah, el palo, tío. Cuidado, cuidado Stick que... is vale, bien. out. Es gigante, tío. Okay, now I'm going to Oh, fold fuck. this over. Oh, Look shit. at that. This is the last little break between you and being stung. What's going through your mind? Vsauce versión edgy, pues sí, la verdad es que sí. What's going through my mind is don't get stung right now just through the net. I have to get it perfectly with the entomology forceps. If I don't get it right on its thorax, we can't make this happen. I don't know, man. I think you're kind of stalling us. I'm not stalling. Trust me, I'm not stalling. Oh, boy. Careful. Oh, boy. Got it. Oh, boy. That is the positioning that we want. Oh, boy. Okay, so we got to hurry up and do this. That is a perfect hold right there. Now, before... Look how much my hand is shaking. Hold on. So I get a shot of her. Okay, Oh boy, look I've at got the a abdomen really good hold. Wow, look at that abdomen going. I got a really good hold on her. It took me a minute to get the right hold, but the right hold is what Está is buscando algo a lo que pinchar, tío. Está buscando algo a lo que... I do have the glass capsule right here, so I'm hoping that I have the wherewithal after the sting to quickly pick up the glass enclosure and put it back over top of the wasp so it doesn't escape and we can get some more B-roll shots with it. But guys, do be aware that if I do immediately go into a state of paralysis, just let the wasp fly away. Don't try to grab it, don't do anything. It'll be back into the wild and everything will be fine. Vale, está diciendo que si... A partir de aquí... Creo que... Voy a quitar los subtítulos, para que veáis todo en HD puro. Pero que está diciendo que si se queda paralizado o algo, que no intenten coger a la avispa, que la dejen volar, básicamente. Fine. All right, Coyote. You okay, man? Your heart racing? Million miles a second. This is the most nervous I've ever been to take a sting or a bite from anything. My hand is shaking. Are you guys all ready? Oh, yeah. I'm ready if you're ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Estamos ready, chavales. Estamos ready. Estamos ready. I'm Coyote Peterson, and I'm about to enter the sting zone with the tarantula hawk. Solo después pon el de fiestote en la tierra media para desestresarnos, Rubius asco. Vale, vale, ahora lo pongo, ahora lo pongo. 1, Después de esto. 2, here we go.
3. Está buscando. You alright? Yep. Oh my gosh. Oh. Oh. Okay. Tell me what you're feeling. I can't move my arm. La ha metido en un frasco, es verdad, qué puto amo. La ha vuelto a meter para que no se escape. Quería capturarla para hacer después vídeos del That insecto. is the most intense pain I've ever felt. Don't think I can talk. Are you okay, man? I'm getting nervous. Are you feeling anything? Like, should you be worried? No, I just can't move my arm. I think I'm gonna cry. Normal. Patty Pearson doesn't cry though, right? Oh! Oh! Menudo machote. It is! It's like my arm is in a state of paralysis right Coyote now. Peterson nunca llora. Oh! Oh! Do you need anything? Right there. Ah, shit. Wow. Hostia, se le está poniendo mazo de rojo, chaval. Se le está hinchando un huevo. Looks like your arm is swelling up. Second wave of pain. Fuck. It's actually receding at this point. Oh! Wow! Se está flipando. Perdón porque te mandé algo que no era para ti, pero bueno. That zone Mira right este there video PLS, creo is a que te va a hot gustar. radiating pain. And you can see the lo stinger miro. where it went in right there. That red mark. I've read that it's like getting tased with a taser gun. I've never been tased before, but I can tell you that the pain is unbelievable right now. All up and down my forearm. Wow, I'd actually slightly liken it to the Gila monster at this point. It feels really hot. Really, really hot. Siente mucho calor, dice. Hot to the touch. Wow, it's put your see if my arm is Necesito el warm to otro, you. el del Bullant, Yeah. ese. Oh, really? It's like El really Bullet hot. tanto, como se llame. Oh, hold on, let me walk around for a second. Why it's ranked as a 2 on the insect sting pain index. And at this juncture, I think it's safe to say that de I've cerca, worked my tío. way up the ladder and am ready for the bullet ant challenge. Se la he visto, el que vi yo, el único que vi yo es ese, se le ve como, o sea, que no es fake, porque se ve como joder, ¿cómo se llama? La aguja le entra. En plan, se ve claramente cómo le entra por la piel. Aracnofóbicos. And while the impact of the sting Tendrá the vida de arañas pain este tío. was far superior to Un that of vídeo the de velvet arañas. ant, it only lasted for about 5 minutes. 5 minutos. I le had duró, no chaval. major adverse reactions. However, my arm was sore for the rest of the day. And 24 hours later, it looked like a Para water quitarte el balloon. mal sabor de bichos, And it diviértete con este really videojuego. itches. Busca así te enfrías antes del And I video de really la shouldn't brutal. itch it, but... Uf. ¿Tiene alguno de...? ¡Ah! 100 pies, tío. 100 pies. Hace 2 meses. Hostia, esto es nuevo, tú. Oh. Oh. Va a Tiene de parecer todo. que soy monotemático de Nintendo, pero si te ha molado el de Mario tienes que ver el de Attack on Picking. No te decepcionará. Está genial, te lo digo yo. Vale, gracias. Estoy viendo esto, ¿no? Ah, puta. Puta viuda negra de los cojones. Tenemos que ver ese también. Vale, vamos. Vamos a calmar las tetas. Un segundo, vamos a ver los vídeos que me han pasado. Y ahora seguimos. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el del 100 pies. El de la araña. El de la viuda negra. Y después ya el dolor máximo. Que es este, el Bullet Ant. El número 1 de todos los dolores. Shit. A ver, Mouse, no, muchas gracias.